Good morning, student. Today we are going to discuss most important poem All the World is Stage, which is written by William Shakespeare. We all know that William Shakespeare is one of the greatest dramatists as well as poet in the English literature field. The given poem has been written by the William Shakespeare. All the words are stage. The given poem it is a metrical page. It means that it is metrical poem. It is written in the blank verse. Blank verse it means that there is no rhyme scheme in the given poem. As well as in the given poem, the poet has described about the 7 stages of the man's or human being's life. It is a monologue. Monologue it means the single person directly speak out throughout on the stage. The single person is speaking throughout on the stage, that is called the monologue. Means this all the poem has been narrated by the William Shakespeare. It is in the monologue. It is a blank verse. It means there is no rhyme scheme in the given poem, as well as the series of the stages of life has been described by the poet in the given poem. So line by line we will explain. You have to mention with your books and write down the hard words, difficult words wherever I will be describe or while describing in the poem. So all the words are stage. The first line is denoting what? All the words is a stage. All the words is a stage. Means word is going to compare a stage. Stage you know very well in Marathi, Rangamancha. All the word is going to compare with the stage, that is the metaphor. Which figure of speech or poetic device has been mentioned in the first line of the poem? Metaphor. All the words are stage. Means word is directly compared with the stage. Word is directly compared with the stage. इथे जगाला रंगमंचाशी कंपेअर केलेला आहे. याचा अर्थ ही कोणती फिगर ऑफ स्पीच आहे? मेटाफर. म्हणजे गिवन टायटल इज मेटाफर पोएटिक डिवाइस. ऑल द वर्ड्स अ स्टेज. It is a metaphysical poem. The whole poem has been given. It is a metaphorical poem, and it is all the monologue. Means one actor is describing whole things. That is a monologue, and it is written in the blank verse. So it is all about the poem. You have to come with your write down all the difficult word and be with your books. So all the words are stage. All men and women merely players. They have their exits and entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. At first the infant mewing and puking in the nurse's arm, then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like a snail unwillingly to the school. So this is all about the stages and all about the poem. So in the given line, in the first line, the poet want to describe what? All the words are stage. As I told you already that the given statement, it is the direct comparison to the word with the stage. To the word with the stage. It means it is a metaphor, poetic device or figure of speech. All the words are stage, and all men and women merely player. So the poet has described about the word, it is as like a stage. It is a direct comparison with the stage, and all the men and women who are presented on this earth are playing their different kind of roles. For example, I myself is playing a role as a teacher in front of you. At my home I am playing as a role as a husband, okay, as a son. Means different kind of roles we are playing. Means single person can be played different types of roles. So according to the line, all men and women merely players. So men and women has compared with the players or actors. It is also the poetic device metaphor. The given poetic device is also metaphor because men and women has directly compared with the players. It is known as actors in the poem. या कवितेमध्ये सर्वच मनुष्यजात
त्यामध्ये माणसं असो किंवा स्त्रिया असो, बाया असो किंवा माणसं असो, यांचं कंपॅरिझन केलेलं आहे मेन्स अँड वुमेन्स कंपेअर्ड विथ द प्लेयर्स. प्लेयर्स मीन्स ॲक्टर. दिस इज द स्टेज. World is the stage and all the human beings are the actor. God or nature is the director. According to the direction of God, according to the direction of nature, we are acting different way. We are acting different way. Means some people are acting as like leaders, as like teachers, as like doctor, as like son, as like daughter, as like, means everybody has their own acting, everybody has their own role, everybody has their own part. So that is why in the first line William Shakespeare is going to describe that all the world's a stage and all men and women merely players. All men and women. Men means human beings, every creepers, every creatures who are presented on the earth is playing a different kind of roles. So all men and women merely players. या जग नावाच्या रंगमंचावर, मराठीमध्ये याचं एक्सप्लेनेशन जर करायचं असेल तर या जग नावाच्या रंगमंचावर प्रत्येकच स्त्री आणि पुरुष किंवा प्रत्येकच ह्युमन बीइंग हा डिफरंट टाईप्स ऑफ रोल प्ले करत असतो किंवा त्याला खूप काही रोल प्ले करावं लागत असतं. यामध्ये दोन आपण फिगर ऑफ स्पीच सांगितलेले आहे. ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज. यामध्ये वर्ल्डला स्टेजशी डायरेक्टली कम्पेअर्ड होत आहे किंवा डायरेक्टली कंपॅरिझन होत आहे. त्याच्यामुळे ही जी फिगर ऑफ स्पीच आहे ही मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच आहे. अँड मेन अँड वुमेन मिअरली प्लेयर्स. इथे सुद्धा माणसं आणि बाया किंवा माणसं, मेन अँड वुमेन इज डायरेक्टली कम्पेअर्ड विथ द प्लेयर्स. प्लेयर्स इट मीन्स ॲक्टर. राईट डाऊन. इट इज नोन ॲज ॲक्टर. Then they have their exist and entrances. Exist and entrances, that is also the poetic device metaphor. Exist and entrances means they have their exist and entrances, means the direct comparison with the exist. Exist it is known as death and entrances it is known as birth of the men and women or all the human beings. They have their exist. Exist is denoting to the death and entrances is denoting to the birth, means that is the direct comparison, that is known as metaphor. And E sound is repeated. E sound is repeated. There is a two figure of speech. E sound is repeated, that is why that is alliteration poetic device or alliteration figure of speech, because E is going to repeated in the same sound. E is going to repeat it with the same sound, that is why that is the alliteration. And exist and entrances means that is the direct comparison between two things, that is known as metaphor. So according to the poet, they have their exist and entrances, whom by the human being who are presented, who are playing their different kinds of role on the earth, on the stage, on the earth. They have their exist and entrances, means when they get birth on this stage, they played many roles, and after playing their roles, after playing all the stages, after doing all the stages, they get exist from this earth. जन्म आणि मृत्यू हा माणसाला असतो. आणि कवितेमध्ये विल्यम शेक्सपियरनी सांगितलेले आहे की प्रत्येकच जन्माला येणारा मनुष्य हा धर्तीवर जेव्हा येतो तेव्हा त्याला कसल्याही प्रकारची जाणीव नसते आणि तो मग या निसर्गामार्फतच खूप सारे एक्सपिरियन्स थ्रू शिकत असतो आणि शिकता शिकता तो स्वतःला विकसित करत जातो आणि वन बाय वन अशा लाईफच्या 7 स्टेजेस तो पार करत जातो. एक फर्स्ट स्टेज असते ज्यामध्ये त्याला जिम्मेदारीची कशीही जाणीव नसते आणि एक लास्ट स्टेज असते तिथे सुद्धा त्याला जबाबदारी नसते. म्हणजे ह्या दोन्ही स्टेज या कवितेमार्फत आपल्याकडून लाईफ स्टेजेसमध्ये आपल्याला सांगितलेले आहे. आणि दे हॅव देअर एक्झिस्ट अँड एंट्रन्स. वन डे नोबडी इज मोर्टल on this earth, everybody will be die, definitely everybody will be die. So that is the universal truth has trying to said by the William Shakespeare through this poem. So they have their exist. Every human being has their exist. One day will come, definitely everybody will comes out or will be left from this stage. म्हणजे जसं एखादी पात्र आपली ॲक्टिंग संपल्यानंतर स्टेजवरून जात असते त्याचप्रमाणे हे जे ह्युमन बिईंग्ज आहे जे डिफरंट रोल या स्टेजवरती प्ले करत आहे ते त्यांचं काम संपल्यानंतर त्यांची ॲक्टिंग संपल्यानंतर ते स्टेजला लेफ्ट करणार किंवा ते स्टेजवरून निघून जाणार. आणि एंट्रन्स मीन्स बर्थ इट मीन्स
मग एक पात्र गेल्यानंतर दुसरं पात्र साहजिकच येणार. जर समजा तुम्ही तुमच्याच घरचा जर विचार केला तर तुमच्या वडिलांच्या पूर्वी तुमचे आजोबा आले, आजोबाचा रोल प्ले झाला, त्यानंतर ते लेफ्ट झाले, त्यानंतर तुमचे वडील आले. तुमच्या वडिलांचा जेव्हा रोल प्ले कंप्लीट होईल तेव्हा ते सुद्धा लेफ्ट होईल, त्यानंतर तुम्ही याल. तुमचा जेव्हा रोल प्ले होऊन तुम्ही सुद्धा लेफ्ट व्हाल, त्यानंतर तुमचा मुलगा येईल. तर दीज आर द स्टेजेस ऑफ द लाईफ हॅज बीन डिस्क्राईब ऑर हॅज बीन trying to said by the William Shakespeare, and he just giving or making us aware about the real life, means we have to face the realistic life, so that they have their existence and entrances. Exist and entrances, it is the direct comparison, that is why that is metaphor device, and e sound is repeated, that is the alliteration. Then and one man in his time plays many parts. It is very important, my dear friend. This line is very very important for the examination point of view. Mind it and write down or mention in your notebook that one man in his time plays many parts. Plays means acting, many parts means different kind of roles. One man means every human being has their different types of roles. Understand? So for example, you are playing as a role of daughter or son. In front of me you are a student, so you are also playing as a role of daughter, as a role of son. Then after getting married you will play as a role of wife as well as a role of husband. Means every single person can be played different kinds of role. प्रत्येकच माणूस जन्माला आल्यापासून तर मृत्यूपर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारचे रोल प्ले करत असतो. देर इज अ सिम्पल डेफिनेशन ऑफ द लाईफ इज दॅट इट इज द गॅप बिटवीन बर्थ अँड डेथ. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ लाईफ? इट इज द गॅप बिटवीन लाईफ अँड डेथ, मीन्स बर्थ अँड डेथ. जन्माच्या आणि मृत्यूच्या बिटवीन जो काही कालखंड असतो, जो काही पिरियड ऑफ टाईम असतो, जो काही स्पॅन ऑफ टाईम असतो, त्याला आपण काय एक लाईफ नावाची संकल्पना दिलेली असते. आणि तेच विलियम शेक्सपियरनी या कवितेच्या मार्फत आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. दे हॅव देअर एक्झिस्ट अँड एंट्रान्सेस अँड वन मॅन इन हिज टाईम प्लेज मेनी पार्ट्स. अ पर्सन हु इज प्लेइंग डिफरंट काइंड ऑफ रोल्स. एक व्यक्ती हा आपल्या जीवन कालखंडामध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे रोल्स प्ले करत असतो आणि त्या रोल थ्रू आपल्याला एक वेगळ्या पद्धतीची एक नैसर्गिक शक्तीसुद्धा प्राप्त झालेली असते. आपण अनुभवाने मोठं होत असतो आणि आपला अनुभव हा दुसऱ्यांपर्यंत कसा पोहोचवला जाईल किंवा कसा पोहोचवता येईल यामार्फतसुद्धा आपण प्रयत्न करत असतो. आणि हाच मॅसेज विलियम शेक्सपियरनी मोनोलॉग थ्रू आपल्याला दिलेला आहे. वन मॅन इन हिज टाईम प्लेज मेनी पार्ट्स इट मीन्स रोल्स. हिज ॲक्ट्स बीइंग 7 एजेस. So it is called the 7 ages of the life. Means from the birth to death, every single human being plays a different kind of role. From the birth to death, every single human being played different kind of role, that is known as 7 ages of the life. So what is the theme of this poem? What is the theme of this poem? It is called a monologue. Means a person is just delivering. I think you have been seen a movie that is called the Nata Samrat. In that Nata Samrat, the particular actor playing a role on the stage and he just playing जगाव की मराव हा एकच सवाल आहे. To be or not to be, that is the question. That is also the monologue. Means the single person who is delivering or addressing the speech in front of the audience, that is called the monologue. The given poem is also in the form of monologue and it is a blank verse. It is a blank verse. It means there is no rhyme scheme and number of poetic devices has been taken from this poem. So I will line to line explain and after that you have to mention in the notebook also. So one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. His acts means who's the actor who is acting on the stage of world. The actor who is acting on the stage of world is playing different kind of roles and that roles is called 7 ages of the life. This role is called 7 ages of the life. So at first the infant mewling and puking in the nurse's arm. The first stage has trying to said by the William Shakespeare that what mewling and puking in the nurse's arm. Mewling and puking. The infant is denoting the babyhood
or childhood. Infant, write down in the notebook that infant is known as babyhood, means the baby who gets a birth, the baby who gets a birth. एखादी बाळक जे नुकतंच, जे करंटली काय झालेलं आहे, जन्माला आलेलं आहे, जे आता सध्याच पृथ्वी तलावर ज्याने जन्म घेतलेला आहे, त्याला आपण काय म्हणू, इन्फॅन्ट, म्हणजे नवीन अर्भक असा आपण मराठीमध्ये त्याचा उल्लेख करू शकतो. जो नुकताच या जगाच्या पायरीवर ज्याने आता प्रस्थान केलेलं आहे किंवा या स्टेजवरती त्याची एंट्री झालेली आहे. ही एंटर्ड ऑन द स्टेज ऑफ वर्ल्ड, दॅट इज नोन ॲज इन्फॅन्ट. दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लाईफ ऑफ ह्युमन बीइंग. This is the first stage of life of human being, that is known as infant. Understand, isn't it? The infant mewling and puking. These are the two words, mewling and puking. Mewling, it means crying. Write down. Mewling, it means crying, and puking, it means throwing up or vomiting. Puking, it means throwing up or vomiting in the nurse's arm. Nurse, it means not a lady who is working in the hospital. That is not here. The nurses means caretaker. The person who is caretaker of the baby, or who is taking care or nurturing to the small kid, that is known as nurse's arm. Means who is the infant's caretaker or who is the small baby's caretaker? Obviously his or her mother, means that is known as mother. So in the given first stage, this is the first stage of the life of human being, the infant mewing and puking, when the baby gets birth on this earth. So what is the first work of that baby? He just crying and vomiting whatever the she or he has taken. So he just vomiting out of, and he just nurtured by his or her caretaker. So in the first line, the infant mewling and puking in the nurse's arm, and he just get relaxed. This is the first stage of the relaxation. Means the small baby doesn't have any type of responsibility on his shoulder. He doesn't have any type of tension. He just, means he get hungry, that time he will cry. If he want to get a sleep, that time he will cry. Means by crying he just denoting to the other that he is in the problem, or he just facing a different kind of problem. So that is the first stage of the life has been described by the William Shakespeare through this line, the infant mewling and puking in the nurse's arm. छोटं बाळ हे आपल्या आईच्या कुशीमध्ये अत्यंत बिनधास्त असते. त्याला कसल्याही प्रकारची काळजी नसते, कसल्याही प्रकारचं लोड नसते, कसल्याही प्रकारची त्याच्यावर जबाबदारी नसते. आणि हीच सर्वात महत्त्वाची स्टेज आपल्या लाईफमधली असते, ज्या लाईफमध्ये तो जन्माला आल्याबरोबर ही जी स्टेज असते ती अत्यंत आनंददायी अशी स्टेज असते. आणि ही स्टेज एक पॉझिटिव्ह साईड सांगण्याचा विलियम शेक्सपियरनी प्रयत्न केलेला आहे की हीच ती स्टेज आहे ज्या स्टेजमध्ये मनुष्य हा पॉझिटिव्ह साईडमध्ये असतो. त्याला कसल्याही प्रकारची भीती नसते, कसल्याही प्रकारचं टेन्शन नसते, कसल्याही प्रकारची रिस्पॉन्सिबिलिटीज नसते, आणि त्याला फक्त टेकिंग केअरमध्ये, म्हणजे तो डिपेंडंट जरी असला तरी त्याची प्रत्येकच जिद्द ही पुरवल्या जात असते, प्रत्येकच गोष्टी त्याच्यापर्यंत पोहोचवल्या जात असते. त्याला खाण्यापासून तर त्याच्या प्रत्येक गोष्टीकडे लक्ष दिल्या जात असते. आणि ही स्टेज अत्यंत महत्त्वाची ही विलियम शेक्सपियरने आपल्याला इथे एक्सप्लेन केलेली आहे, नॅरेट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ॲट फर्स्ट the infant mewling and puking in the nurse's arm. In the nurse's arm, the nurse's arm, it is caretaker. It is a most important word, nurse's arm. Don't take literal meaning of this particular word. याला जसंच्या तसं न घेता याला काय केअरटेकर किंवा आपण मदर असं डिनोट करू शकतो. म्यूलिंग अँड प्युकिंग, दिस इज द वर्क ऑफ इन्फॅन्ट ऑर स्मॉल बेबी. म्यूलिंग, समटाइम ही क्राईड, समटाइम ही ओमेड समथिंग इन फ्रंट of the people. At first the infant mewling and puking in the nurse's arm, then the whining schoolboy with his satchel. The next stage, the first stage is the baby get birth, that is infant. The baby get birth, that is infant. This is the first stage of life. Then second stage is what? Then the whining schoolboy, it is the second stage of the life. Then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like a snail unwillingly to school. This is the second stage of the life when the small baby grown up.
व्हेन द स्मॉल बेबी ग्रोन अप, एक छोटा बाळ काय होतो, थोडासा मोठा होतो, म्हणजे शाळेत जाण्यासाठी तो तयार होतो. 3.5 ते 4 वर्षाची ही स्टेज इथे सांगण्याचा प्रयत्न केलेला असते. आणि 3.5 ते 4 वर्षाच्या मुलाला जर आपण म्हटलं की तू शाळेत जा, ही जस्ट गेट रेडी फॉर द स्कूल, बट अनविलिंगली ही वेंट टू स्कूल. इच्छा नसताना त्याला शाळेत म्हणजे तो जात असतो. आपण घरच्यांनी तरी त्याला पाठवलं, पण त्याची इच्छा असते का शाळेत जाण्याची? त्याची इच्छा अजिबात नसते. तेच सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. देन द व्हायनिंग स्कूल बॉय, व्हायनिंग स्कूल बॉय मीन्स ही जस्ट गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल. The school boy is getting ready for the school with his satchel. Satchel, it is school bag. Write down the difficult word. Satchel, it means school bag. He just getting ready with the school bag for going to the school. Then the whining school boy with his satchel and shining morning face. When he just wake up from the sleep and after taking bath, he just get ready for the school. That time you can see the face of that particular boy, that school boy. He just looking very beautiful. He just looking very handsome. Why? Because there is different kind of beauty you can watch on the face of that boy. Because he don't know. He doesn't know what will be happen when he will reach at the school. But before that, he just very excited for going to the school. He doesn't know about the school. So that whining school boy with his satchel means he get ready with the school bag and he just try to go to the school. म्हणजे आंघोळ झाल्यानंतर स्कूल बॅग घेतल्यानंतर त्याच्या चेहऱ्याकडे जर बघितलं तर त्याचा चेहरा अत्यंत आपल्याला उत्साहवर्धक दिसतो. कारण त्याला हे माहीत नसते की शाळेमध्ये आता त्याच्यासोबत काय होणार आहे, कसला होमवर्क राहणार आहे, कसल्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज राहणार आहे, किंवा कोणत्या विषयाची त्याला जी माहिती नाही ती माहिती मिळणार आहे. त्याच्यामुळे त्याला जो होणारा त्रास आहे, आता खरं आयुष्य इथून सुरुवात होत आहे. जोपर्यंत तो बेबी मोडमध्ये होता तोपर्यंत त्याला कशाचीच काळजी नव्हती. आईच्या पदराखाली, आईच्या कुशीमध्येच त्याचं संपूर्ण जीवन त्याने जगलेलं असते. परंतु जेव्हा फर्स्ट सेकंड स्टेजमध्ये येतो, जेव्हा तो शाळेमध्ये जायला लागतो, तेव्हा त्याच्या टेन्शनमध्ये वाढ होत असते, त्याच्या जबाबदारीमध्ये वाढ होत असते. त्याच्याकडून त्याच्या आईवडिलांच्या एक्सपेक्टेशन्स ह्या आता थोड्या वेळाने वाढणार असते. याची जाणीव त्या मुलाला असते का? नाही. त्याच्यामुळे त्याचा जो फेस असतो तो शायनिंग फेस असतो. इथे विलियम शेक्सपियरने सांगितलेले आहे की ही गेट्स रेडी फॉर द स्कूल अँड इफ यू विल वॉच the face of that school boy, it looks very good. Then the whining school boy with his satchel and shining morning face. At the morning his face is looking very shining face. Creeping like a snail, it is very important. Creeping like a snail, it is a comparison. Like snail, it is denoting the simile poetic device. Creeping like a snail, that is poetic device. Simile, it is comparison, means a person can be compared with the snail, means that school boy is compared with the snail means तुम्हाला माहीतच आहे, गोगल गाय वगैरे म्हणतात त्याला मराठीमध्ये. आणि क्रिपिंग म्हणजे सरपटणे. क्रिपिंग म्हणजे साप जसा सरपटतो त्याला ती जी मोड असते किंवा ती जी ॲक्शन असते त्या ॲक्शनला आपण क्रिपिंग असं म्हणतो. आणि स्नेल म्हणजे गांगुल गाय. तर इथे स्कूल बायची कंपॅरिझन, डायरेक्टली कंपॅरिझन नाही केलेली आहे, इनडायरेक्ट कंपॅरिझन केलेली आहे. कारण इथे लाईकनी हा शब्द जोडलेला आहे. आणि जिथे जिथे लाईकनी एखाद्याची कंपॅरिझन दर्शवलेली असते किंवा डिनोट्स केलेली असते ते सर्व पोएटिक डिवाइस हे सिमिलीमध्ये मोडतात किंवा ते सिमिली फिगर ऑफ स्पीच आहे असं समजून जायचं. क्रिपिंग लाईक अ स्नेल. सो व्हेन द पॅरेंट्स सेंड हिम, द स्कूल बॉय सेंड हिम ॲट द स्कूल, दॅट टाईम ही जस्ट क्रिपिंग ॲज लाईक अ स्नेल. जशी गोगल गाय हळूहळू चालत असते तसाच तो सुद्धा स्कूल बॉय हा शाळेकडे जात असताना क्रिपिंग ॲज लाईक अ स्नेल म्हणजे शाळेकडे अत्यंत हळू, अनविलिंगली म्हणजे त्याची इच्छा नसताना तो जाण्याचा किंवा जात असताना आपल्याला दिसतो. क्रिपिंग लाईक अ स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल मीन्स he doesn't have wish to go to school, means unwillingly parents sent him to the school and he unwillingly trying to go to school. So this is all about the line has been described by the William Shakespeare, that then the winning schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like a snail. Creeping like a snail, it is a simile figure of speech, unwillingly to school. So this is the second stage. On the second stage, the
small baby turn into a school boy. Small baby turn into school boy, and the responsibility also turn. When he gets birth, that time he was very fearless. He doesn't have any responsibility on his soldier, but he turn into a school boy. So some responsibility and some expectations of their parents were on the soldier of that boy. So this is the second stage of the life. So friends, it is a third stage has been described by the William Shakespeare. And then the lover sighing like furnace with a awful ballad made to his mistress eyebrow. And then the lover sighing like furnace with a awful ballad made to his mistress eyebrow. So in the given line, William Shakespeare is going to describe about the third stage of the life. First stage we have seen as an infant. Second stage, the small baby turn into a schoolboy, and schoolboy here is going to turn into a lover. Means he just near about the age of near about 12 to 18 years old. So he turned into a lover boy, means he just grown up. So then the lover is known as a matured child. It means his age is near about 12 to 90 or 80 years old. And then the lover sighing like a furnace with a awful ballad. This is the third stage of the life. ही जी स्टेज आहे ही आयुष्याची, ह्युमन बिंगची आयुष्याची तिसरी स्टेज आहे, तिसरी अवस्था आहे. आणि या अवस्थेमध्ये तो एका स्कूल बॉयमधून एक कॉलेज कुमारमध्ये त्याचं ट्रान्सफर होत असते किंवा तो कन्वर्ट होत असतो. आणि इथे सांगितलेलं आहे की देन द लवर साइंग लाईक अ फ्युरनेस विथ अ ओफुल बॅलेड अँड ही गेट्स love. It means you know very well about you can love with the one who is attractive, means the kind of attraction that is known as love in this particular age. या एजच्या मुलांमध्ये जे असते ते अट्रॅक्शन असते, त्याला आपण लव नावाची एक कन्सेप्ट किंवा संकल्पना इथे देऊ शकतो. इथे विलियम शेक्सपियरनी ही जी स्टेज आहे ही एक लवर बॉयची स्टेज आहे किंवा एका मॅच्युअर्ड स्टुडंटची आहे, ज्याला सध्याच त्याच्या खांद्यावर कोणतीही जबाबदारी किंवा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नसते. देन द लवर साइंग लाईक फ्युरनेस, म्हणजे हा जो व्यक्ती आहे हा अत्यंत जळत असतो एखाद्या प्रियसीसाठी किंवा एखाद्या गोष्टीसाठी तो जळत असतो. आणि तो बॅलेड सॉन्ग, ज्याला आपण सॅड सॉन्ग म्हणत असतो, ओफुल बॅलेड मीन्स सॅड सॉन्ग, तर तो एक कुणाच्या तरी स्मरणार्थ इन द मेमरी ऑफ हिज ऑर हर लवर ही सिंग्स अ सॅड सॉंग्स. इन द मेमरी ऑफ हिज लवर ही सिंग्स अ सॅड सॉन्ग. म्हणजे त्याला जिम्मेदारीचा एहसास नसतो, कशा प्रकारची जबाबदारी नसते, काहीच नसते. फक्त तो त्याच्या प्रेमासाठी किंवा एखाद्या प्रियसीसाठी किंवा प्रियकरासाठी तो फक्त सॅड सॉंग्स गात असतो. आणि ही स्टेजसुद्धा फिअरलेस असते किंवा टेन्शन फ्री लाईफ असतं. ही जी स्टेज आहे विलियम शेक्सपियरनी आपल्याला इथे सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की देन द लवर साय मीन्स उसासा टाकणे, म्हणजे कुणाच्या तरी आठवणीमध्ये कुठेतरी बसून राहणे, एकांतवासात राहणे, आयसोलेट करणे स्वतःला, आणि तिथे त्याच व्यक्तीच्या विचारामध्ये गुंग असणे आणि त्या व्यक्तीच्या स्मरणार्थ कुठेतरी गीत गाणे, हे या कवीने आपल्याला सांगितलेले आहे. साइंग लाईक अ फ्युरेस विथ अ ओफुल बॅलेड. ओफुल बॅलेड मीन्स सॅड सॉन्ग. ओफुल बॅलेड मीन्स सॅड सॉन्ग मेड टू हिज मिस्ट्रेस. मिस्ट्रेस इट मीन्स लवर. मिस्ट्रेस इट मीन्स लवर. आयब्रो मीन्स तिच्या सौंदर्याची कुठेतरी काय करणे, प्रशंसा करणे. ॲक्च्युली तुम्हाला माहीतच आहे की कुणाची प्रशंसा करणे, मुलाने मुलीची किंवा मुलीने मुलाची, दॅट इज कॉल्ड लव. सो हिअर विलियम शेक्सपियर इज ट्राइंग टू मेक अस अवेअर अबाउट द थर्ड स्टेज ऑफ द लाईफ अँड ही सेड थ्रू दिस लाईन दॅट द लवर ही जस्ट प्रेझिंग टू his lover. The particular person or the particular human being, male is denoting or praising about the lover, or female is also praising about the female. So mistress eyebrow, आयब्रोचा शब्दचा जर अर्थ घेतला तर आपण भुवया किंवा सौंदर्य, म्हणजे सौंदर्याच्या ज्या फेसवरती ज्याही काही गोष्टी असते, कुणी नाकाची
कुणी डोळ्याची, कुणी केसाची, तर कुणी प्रत्येक शरीराच्या पार्टची ही प्रियसीकडून प्रियकराची प्रशंसा केली जाते किंवा प्रियकराकडून प्रियसीची प्रशंसा केली जाते. तर ही जी अवस्था आहे ही टेन्शन फ्री अवस्था आहे, इथे कसलीही रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाही. आणि ही जी स्टेज आहे ही लवर स्टेज आहे. आणि या स्टेजमध्ये फक्त आणि फक्त कुणाच्या विरहामध्ये आपण डुबलेलो असतो किंवा घरच्यांची काही आपल्याला काळजी नसते किंवा आपण फ्युचरमध्ये काय करिअर करणार आहोत याचीसुद्धा त्या व्यक्तीला किंवा त्या पर्टिक्युलर ह्युमन बिईंग्सला काळजी नसते. आणि ही स्टेज अत्यंत महत्त्वाची आहे. आणि हाच लाईफचा टर्न्स आऊट आपल्याला सांगितलेला आहे, टर्नआउट सांगितलेला आहे विल्यम शेक्सपियरनी. अँड देन द लवर साईंग लाईक फ्युरनेस विथ अ ओफुल बॅलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आयब्रो. So this is all about the William Shakespeare. This poem has been written by the William Shakespeare and this is in the blank verse. Thank you.